Okay, let us start the class. We'll start with the assignment question. Okay, RC, let me solve this myself. Okay, the next question I'll ask you. When it comes to RC, we should only focus on the paragraph given. We should not apply our own logic or our own knowledge while answering the question. So that being said, the first thing is just read out the question once before reading the paragraph. So the question is here. The first question is modern medicine is primarily concerned with what? So the keyword here is modern medicine. The second question, a healthy man should be concerned with what? So the keyword here is healthy man. The third question, our great concern with health is shown by what? So our great concern with health. So let us go into the paragraph. In the world, have we made health an end in itself? We have forgotten that health is really a means to enable a person to do his work and do it well. What they mean is health மட்டுமே போதும், health is important, we should focus on health அப்படிங்கிறது தான் an end in itself அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. End in itself னா we are not going towards a goal with that, we are just staying with that in order to develop that. அதுதான் end in itself. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹெல்த்தே முக்கியமா பாக்குறோம், ஆனா ஹெல்த் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல மீன் பண்றாங்க. கோயிங் ஆன், a lot of modern medicine is concerned with promotion of good health. Modern medicine, just now we saw the word, is concerned with promotion of good health. Let us go to the question here. Modern medicine is primarily concerned with promotion of good health. Let's just circle it because we have to eliminate all other three options also. So for now, just circle it and come to the paragraph again. Many patients as well as many physicians pay very little attention to health, but very much attention to health makes some people imagine that they are ill. Too much of anything is good for nothing, solvangala. That is what he is meaning here. Moving on, our great concern with health. We just saw our great concern with health in the third question. So just underline that whole line, okay? First, we'll read that out. Our great concern with health is shown by the medical columns in newspaper, health articles in popular magazine, and popularity of the television program and all those books on medicine. We talk about health all the time. Moving on, yet for the most only result is more people with imaginary illnesses. So talking more about health is not giving any significant positive effects. That is what the author is meaning. That is the theme. Okay. Moving on, the healthy man. The healthy man is the key word in the second question. The healthy man should not be wasting any time talking about health. He should be using health for work, the work he does, and the work that good health makes possible. Healthly focus பண்ணிட்டு இல்லாம a healthy man should focus on what health can do for him. He is already healthy, he should make use of that health to work. That is what he is meaning. Don't concentrate on improving health. Do something with the health you have. That is the author's point of view here. So let us answer the questions now. Modern medicine is primarily concerned with promotion of good health. It is directly in the paragraph. In order to eliminate other things, we'll just read it out. B, people suffering from imaginary illnesses. That is not the primary concern. We can eliminate this. People suffering from real illness. That is not a concern. Modern medicine is not concerned with that real or imaginary illnesses. Increased efficiency in work. Modern medicine, it is not at all related. Eliminate this. So this is the answer. Moving on, this is how you have to answer. This is the way. That is why we are doing it, even though the answer is very clear. Okay. Moving on to the second question. A healthy man should be concerned with his work, which good health makes possible. Good health nala he can do his work. Adla work la da concentrate pannu. That is what the author said. So it is very clear. But let us read other options also. Looking after his health. No, not at all. இருக்க health வச்சு do some work. That is what the author is saying. Eliminate that.
It is health which makes work possible. No, it is same as option B. Talking about health, it is waste of time to solitanga. Eliminate. Just click and shade option A. Moving on to question 3. Our great concern with health is shown by option A, free medicine distribution in hospitals. We haven't even read about these words in the paragraph. Free education to medical student. We didn't read about any free education or the medical students. Eliminated. Yoga classes. There is no word. Come to the answer. And shade D. That's it. Coming on to the second RC. We'll start with the questions again. The keywords are urbanization, phrase absentee house sparrow. The birds have made comeback to the suburb because of. Okay, let us go into the paragraph. Okay. Recently, a newspaper article mourned the total disappearance of the common house sparrow. This was a comment on the city's perceptible move towards edging out the flora and fauna of the city. The city's growth has been pushing away the flora and fauna, plant and animal of the city away. In the rapid urbanization, multi-storied apartments grew. What are they saying? They are talking about city happening. That is urbanization. Buildings are coming and large-scale felling of trees became necessary. For this to happen, deforestation occurred. Moving on, last week, however, 7 pairs of these sparrows were spotted in a suburb, nearby city that is. Possibly the greenery of this place has created a new habitat for these birds, which like their proximity to human beings, which and have made a comeback. A systematic development of trees and shrubs all over the city would woo the absentee house sparrow to our midst. Okay, I think everybody understood what is given in the paragraph. Someone answered the question 1. Someone answer. Option A, ma'am. You hear me? Option A. Okay. The person who said option A, please explain why option B, C, and D has been eliminated. Yes, ma'am. So the option B is construction of concrete structures on large scale. So urbanization basically means the uh, destruction of greenery. So I chose option A, and B it doesn't mean what exactly the urbanization is. And option C is option C maybe it means the urbanization, but it is not mentioned in the paragraph. And option D, the movement of people, it is also not mentioned in the paragraph. So I chose option A. Okay, very good. But there is a correction here. Okay. Whatever you said about option C and D, it is very correct. Even though it is tempting to relate these things to urbanization, it is definitely not mentioned in the paragraph. That is a good reason to eliminate these two things out. And when it comes to destruction of greenery in the city and construction of concrete structure on a large scale, city is basically a building of structures, construction of structures. That is basically urbanization. They have even given it here, no? The building of city. See, in rapid urbanization, multi-storied apartments grew, and for that only deforestation is happening. The effect is deforestation. For constructing buildings, the greenery is being destructed. So the main thing about urbanization is construction. And in the process, destruction of greenery is happening. So the apt option will be construction of concrete structure. Option is B. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Okay. Let us go to the second question. What is the answer? Ma'am, Anyone? I have Yeah. a doubt in question number 15, ma'am. Ma'am, option A, the destruction of greenery in the city. So in the paragraph itself, they mentioned about large scale filling of trees became necessary. So is that relatable, ma'am? No. Yeah. In that way, A and B both are mentioned in the paragraph.
Okay, the question is, in the passage, the term urbanization has been used to refer to what? You should pick the more apt option from within A and B, between A and B, I mean. Okay, so urbanization is basically building structures. Okay, multi-storied apartments grew and large-scale felling of trees became necessary. Multi-storied apartments அதிகமா வர ஆரம்பிச்சனால ட்ரீஸ் எல்லாம் கட் பண்ண வேண்டியது நிர்பந்தமா போச்சு. So Okay. which is more apt here? Option B. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. So question 16, absentee house sparrow. Someone give the answer. Someone? Ma'am, Dinesh? option C, ma'am. Is it option C, ma'am? Okay. Why other three options has been eliminated? Ma'am, cause infrequent visits is not mentioned in the passage, ma'am. So option A is eliminated, ma'am. Okay. Yeah, go on. As well as the forgotten habitat is also not mentioned in the paragraph, ma'am. Okay. Then the sparrow that has become extinct is also not there in the paragraph, ma'am. Not being mentioned in the paragraph is the reason for all. Okay, thank you. Please switch off your mic. See, when I was solving this question, I was able to eliminate option B and option D because they are really extreme. Extinct is not at all given in the paragraph. Also, the birds have not forgotten the habitat. They have just flown away because the habitat has been destructed. So they have not forgotten. And extinct is also not there. But sparrow makes infrequent visits. The sparrow has gone away and they have come back. இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது between A and C there will be confusion. But still the whole question, the whole paragraph deals with the question deals with absentee house sparrow, the house sparrow which has gone away. So we are deriving the answer from this question between A and C. Okay, let us go to question 17. Somebody answer, no? People who did the assignment, answer it. Let's be very quick. From option B. Okay, why other three options have been eliminated? What is your reason? Ma'am, in that paragraph, there is no word hunted by the people. So, Yes. and also they didn't mention about anything about the food, lack of any food things like that. Yes. So we can also eliminate it. Yes. If get food only where human beings were live அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, we would have definitely noticed as this is an extreme statement. So it was not there. Yeah, go on. And then option D, they mention about the biologist. There is nothing to do with the biologist. It's about Yes. urbanization. So, ma'am. Yes, that's all. Okay, let us quickly recap the things we saw in previous class. Okay, we first saw about articles. We'll just brush up through the rules. Okay, when it comes to articles will be used in front of a noun, and we should identify whether it is definite or indefinite in the first place. Definite அப்படின்னா அந்த noun further explain பண்ணிருப்பாங்க. We'll know exactly what that is. Further information will be given. That is definite. Indefinite, a noun will be given in a singular form, but more definition about that noun won't be there. So when it comes to definite, we'll use. Indefinite, we'll use a or an. Simply. A, an அப்படின்னு வரும்போது எப்ப a, an use பண்ணுவோம்னா we'll use with nouns starting with consonant sound. அந்த vowels இல்லாம இருக்கிற மித்த லெட்டரோட சவுண்ட் வருது. லெட்டர் வரதில்ல, அதோட சவுண்ட் வருது. And when there is a noun starting with a vowel sound. That's it.
Moving on, and also words like trees, advice, putting it into a sentence, trees are beautiful அப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு டேபிள் பார்த்தோம்ல, அதுல நோ ஆர்டிக்கல் வரும்ல, ஜென்ரலா இப்படி ஒரு ப்ளூரல் டேர்ம்லாம் கொடுக்குறாங்க, அட்வைஸ், ஜென்ரல் அட்வைஸ் இன் புட்டிங் இன்டு அ சென்டென்ஸ் அப்படிலாம் கொடுக்குறாங்கன்னா there will be no article. That is rule 3. Okay, go through that rule also. Moving on, adjective பார்த்தோம். In adjective, rule is an adjective will be followed by a noun, and in front of it there comes a determiner. Determiner can be anything like articles. Articles means the and it can be words like this, that, these, those, or anything. Okay, this is the structure of an adjective. And we saw about degrees of comparison. Positive degree, comparative degree, superlative degree, that we saw. So in front of superlative degree, when we use a word in superlative degree, the will come in front of it. The determiner will be the. When we use superlative degree, tallest, she is the tallest girl in the class. And similarly, when we use positive degree, we use a or an as per need. Okay, and also we solved few exercises, right, where we came across more, better in a sentence, better itself in comparative sentence, so more is not necessary, we saw, which is one thing which is repeated in previous year questions, these kind of errors. And we also solved the question wherein we came across word comparatively in the sentence itself, followed by a degree of comparison. Comparatively better, for example, they have given. When a sentence already have the word comparatively, it is already being compared. We should not use the word in comparative degree. Here we should use word in positive degree, which is good, comparatively good. So this is all about adjective. And third, we saw about noun and pronoun. Rules are very simple. In order to choose the right pronoun for the noun, there are only 3 rules. First, see if it is singular or plural. Second, see what gender it is. And 3, what position it is. Position is nothing but nominative, adjective, or possessive. Nominative means he, she, it. Adjective means him, her. Possessive means my, mine, That's it. This is the quick revision of yesterday's class. Okay, we solved some 40 error questions based on these topics. Okay, and in pronoun, we finally saw a table explaining personal pronouns. Okay, we have other types of pronouns which are also very important when it comes to spot the error. We'll start with that. We'll continue with that now. Okay. Okay. Pronouns. The second pronoun, the first pronoun, the table you have in your notes, no, it is personal pronoun. The second type of pronoun is demonstrative pronoun. Okay, demonstrative pronoun is to point to the position of the objects. Position means kai kati, idu, adu, அப்படி சொல்லுவோம்ல, that is pointing out something, the position of the objects. That is demonstrative pronoun. There are 4 important demonstrative pronouns: this, that, these, those. So the rule is very simple. The S here is singular, P here is plural. This is near, nearby objects we refer idu. Far away objects adu, we solluvoம்ல, that is near and far in space and time. Okay, so this எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா when it is singular and when it is near, we use this. And that அப்படின்னு யூஸ் பண்றது singular as well as far. These we'll use at plural as well as near. Those we'll use
for plural as well as for. Okay, just make note of it as we go. The third type is interrogative pronouns. Interrogative pronouns is the words like the question words like what, when, where, who, whom, which. These and all used um, as a pronoun also. Okay, as we see sentences, you'll come to understand what it is. We'll solve exercises eventually. Okay, words used for nouns to ask questions, and these are interrogative pronouns, the question words here mentioned. Okay, indefinite pronouns. Indefinite pronouns are, we don't know the exact number. When we don't know the exact number, we use some, few, anybody, anyone, all, many. Okay, that is indefinite pronouns. And distributive pronoun is very important. There are 4 distributive pronouns. One is each, 2 every, 3 either, 4 it is neither. See, when we use neither, it is neither he nor him is going to win. So both the persons mentioned in a sentence starting with neither will not get that thing, is going to fail. Either அப்படின்னா anyone is going to win. Either Raj or Ram is going to win. Any one of them is going to win. So any one வேற அப்படிங்கும்போது either use பண்ணுவோம். That is the difference. Each and every is very similar, but the only difference is 2 or more people. அப்படின்னா each use பண்ணுவோம். 3 or more people அப்படின்னு சொன்னோம்னா every use பண்ணுவோம். That is the very very subtle difference. Okay, and as we move on, the 6th type of pronoun is relative pronoun. Relative pronoun. Who, which, that, whose, whom. It will connect things. We have examples here. The example is, the man who just entered the room is my friend. Here the relative pronoun is who. The noun and the subject is man here. The man, and this who refers to him who entered. This is relative pronoun. It is used in many sentences, and spot the error in many questions. This relative pronoun is involved. Okay. Similarly, going to the second example, the book that I bought is very costly. Here, that is the relative pronoun. It refers to the book, the previous word, which is the noun. Okay, this is relative pronoun. And the last thing we'll see about 2 things simultaneously: emphasizing and reflexive pronoun. So you don't have to remember the name of emphasizing, reflexive, relative. You just have to know these and all pronouns which are used with nouns. That's it. And we are going to use mostly in sentence completion and spot the error. That's it. So just understand what it is. And emphasizing and reflexive pronoun involves similar words like myself, yourself. Idalamu pronouns da. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourself. இதெல்லாமே pronouns. அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா 2 விதமா யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு தான் 2 நேம்ஸ் இருக்கு. Okay, reflexive pronoun, that is one type of pronoun here. இது x அப்படிங்கிறது தான் இந்த வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இதுல எந்த வேர்ட் வருதுனாலுமே ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுனா வரணும்னா அதுக்கு முன்னாடி வேர்ப் இருக்கணும். வேர்புக்கு அப்புறம் இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணா அதுதான் ரிஃப்ளெக்சிவ்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி எம்பசைசிங்னா சேம் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஒரு நவுன் ஒரு ப்ரொனவுனுக்கு பின்னாடி வந்தா அதை எம்பசைசிங்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹர்ட் மை செல்ஃப். ஹர்ட் இஸ் an action word. Verb, I mean. வேர்புக்கு அப்புறம் இந்த வேர்ட் வந்திருக்கு myself, which is reflexive. And second example, we ourselves did the whole work. We ourselves. We is a pronoun. Pronoun kapro ourselves vandu. And the subject A, and the subject or the noun or the pronoun. Adukapro vandu the words vanduchina. Adu emphasizing pronoun. Simple. Okay, and also one more catch here. Note nu potu eludhikonga. In the myself, yourself, himself, இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் by itself, we அப்படின்லாம் யூஸ் பண்றோம்ல ஒரு ப்ரொனவுன். அது ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்டாவே வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா இதுவுமே ப்ரொனவுன்ஸ் தான்.
ஆனா the starting of the sentenceல subject யூஸ் பண்ண முடியாது. They cannot be subject by itself. Okay, myself அப்படின்னு ஆரம்பிக்க முடியாது நம்மளால. See example, myself got hurt. That is an incomplete sentence. I வரணும் இங்க. I should be the subject. அதுக்கப்புறம் அது சப்போர்ட்டிங்கா அந்த myselfங்கிற pronoun வரலாம், reflexive pronoun வரலாம், சாரி emphasizing pronoun வரலாம். ஓகே, so myself அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்டா வர முடியாது. That is the note. Cannot be the subject. Okay, that's it. We'll do some exercises. For there are exercises on this. We'll start with this. Okay, the first question. Anybody have any idea on what is, think with respect to pronouns? Okay, that is the clue. Anybody? Please try, no? Ma'am, I think the I should be after the you and he. Okay, why? I don't know exactly, but I Yeah. read that. You're right. I'll let you all know the rule. Okay, there is some rule involved. Make note of the rule. Please write these exercises as we solve. Okay, I have already typed this and I'll be just doing things, but I want you all to write and change what the error and note down the error. Okay, I'll just let you all know the rule here. I, you, and he must attend the seminar on career guidance. That is the question. So what we have is 3 nouns as subjects, acting as subjects. We have 3 nouns. In that case, there are 2 things. Okay, one normal action mention பண்ண ஒரு sentence இருக்கலாம். They are doing just a normal action, seminar on career guidance அந்த மாதிரி. இதே second question வாங்க, blamed for the incident. இந்த மாதிரி something negative that has been happened அப்படின்னா the rule will be different. So the thing is, normal action க்கும் ஒரு நெகட்டிவ் ஆக்ஷனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி 2 or more நவுன் வந்து சப்ஜெக்டா வர சென்டென்சஸ்ல அதுலதான் எரர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. நெகட்டிவ் ஆக்ஷன். இப்ப நார்மல் ஆக்ஷன் வரும்போது செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், திஸ் ஷுட் பி த ஆர்டர். இதுவே நெகட்டிவ் ஆக்ஷன் வரும்போது 1, 2 and 3, this should be the order. இந்த 1, 2, 3, 3, 2, 1 அதெல்லாம் சொல்றது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன் அப்படி சொல்லுவல. இதுல ஜஸ்ட் குவிக்கா ரிமைண்ட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்னா ஐ, நான் நம்மளை பத்தி பேசுறது, மை, ஐ அதெல்லாம். செகண்ட் பர்சன்னா யூ, யுவர்ஸ் அதெல்லாம் பத்தி பேசுறது. தேர்ட் பர்சன்னா ஹிம், ஹர் அப்படி போயிடுறது. ஓகேயா? சோ நார்மல் ஆக்ஷன் மேக் நோட் போட்டு எழுதிக்கோங்க. இத இந்த क्वेश्चन கீழேயே எழுதிக்கோங்க. When 2 or 3 nouns act as a subject in a sentence, this is the rule. So we'll solve this first question first. I, you and he must attend a seminar on the career guidance. So there are 3 nouns involved. Let us apply the first rule. If this is a normal action that is being performed, the rule is 2, 3, 1. 2 is what? Second person, you. So you should come first. 3 is what? Third person, he. He should come second. And then first person, I. This is the correction here. Okay. And moving on to the second question, someone say the answer, no? Ma'am, rule 2 has to be applied. Yeah. Apply the rule. I, you and he are to be blamed for the accident. Very good. The first 1, 2, 3 rule. First person is I, second person is you, and third person is he. That is all. That is all. Okay. Third question. Moving on to third question. What is the error in the third question? Please try, no? Please interact. Not a problem if it is wrong. Express their views. Right.
when two subjects are when there is two subjects, here the sentence, the party chief and the chief minister, ரெண்டு subjects இருக்கு. Subjectல ரெண்டு noun இருக்கு. I mean, it is plural. நேத்தி கொடுத்தோம்ல personal pronoun அப்படின்னு சொல்லி நம்ம. When there is plural thing comes, there தான் வரும், his வராது. சிங்குலருக்கு தான் his வரும். அண்ட் சிங்குலர் ஆர் ப்ளூரல், அதுல வந்து சிங்குலர் இருந்தது, அப்புறம் செகண்ட் ஜெண்டர் பார்க்கும்போது மாஸ்குலின் இருந்தது, அப்பதான் ஹிஸ் வரும். ஓகே, when it is plural, there comes. That is the error. Please correct the error in this sentence. Copy down the fourth sentence and find the error, please. Fourth question, find the error. Someone say what is the error. Just try. ப்ரொனவுன்ல பாருங்க, ஆர்டிக்கல் பாருங்க, அப்படியே ஒவ்வொன்னா பாருங்க. Someone answer no? He is a university professor, but of his 3 sons, neither has any merit. See, the word neither இப்பதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். 2 பேர் இருந்தா அந்த 2 பேருக்குமே இல்ல அப்படிங்கிறது. சோ 2 பேர் இருக்கும்போது மட்டும் தான் neither யூஸ் பண்ண முடியும். 3 sons அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா neither cannot come. Either and neither only with respect to 2 persons will use those words. When it comes to 3 persons, none will come. Just note it down. Just note it down. Moving on to fifth question. What is the error? We have already saw the rule. Just apply the rule. What rule has to be applied? Someone answer no, be quick. And John, Harry and I have finished studies. Very good, very good. It is a normal sentence. No blame or negative thing involved. So the thing is 3, 2, 1. It can be either John, Harry and I, or it can be Harry, John and I. Simply that. So this is the error here. Apply this rule. Okay, moving on to the sixth question. What is the error? What is the error? Someone try. Yeah, சொல்லுங்க, கேக்கல. யாராவது ஃபைன் பண்ணீங்களா? சொல்லுங்க. முகிலன். It was him who is responsible for this mishap that place yesterday. Good for attempt. Good, very good. You have attempted it. But the thing is, it has took place yesterday, அப்போ was தான் வரும். We'll be seeing verbs. Is was அப்படிங்கும்போது was வந்து past tense. Yesterday நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா was தான் வரணும். Past தான். So அது கிடையாது. But there is an error. No error கிடையாது. What's the error? For them, sir. இல்ல, அங்கேயுமே எரர் இல்ல. இங்க எரர் எங்க இருக்குன்னா ஹிம்ல இருக்கு. ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம நாமினேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, இட் வாஸ் ஹிம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல சப்ஜெக்டே வந்து இங்கதான் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஹிம் தான் இங்க சப்ஜெக்டே. அந்த ஹிம் பத்தி தான் இங்க வருது, வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப அது அப்ஜெக்டிவ்ல ஹிம் அப்படின்னு கொடுக்க முடியாது. நாமினேட்டிவ் சப்ஜெக்ட் இடத்துல வந்திருக்கு, ஹீன் தான் வரணும். ஓகே, மேக் நோட் ஆஃப் திஸ். மேக் நோட் ஆஃப் திஸ். சப்ஜெக்ட்ல வரும்போது ஹிம்னு அப்ஜெக்டிவ் திங்க யூஸ் பண்ண முடியாது, நம்ம ஹீன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பை ஹிம் the mishap happened due to அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா பை, this was done by him, அதுலதான் ஹிம் வரும். சப்ஜெக்ட்ல ஹீ தான் வரும், நாமினேட்டிவ். செவன்த் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த ஆன்சர்? இதே ரூல செவன்த் கொஸ்டினுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. Just try. I and my wife were at home last night. Good, good.
I and my wife. Okay. அதே மாதிரி when it comes to the இந்த மாதிரி sentences வரும்போது நம்ம I அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட்ல வைக்க கூடாது. My wife and I இந்த மாதிரி two sentences with I அப்படின்னு வரும்போது I should come as a second thing. So my wife and I is the right sentence. But நீங்க எரர் தான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். எரர் மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி எக்ஸசைசஸ் தான் AFCAT எக்ஸாம்ல இருக்கும். So if you find it this is wrong, it is enough, more than enough. But just know this. Okay. Moving on to 8th question. What is the error? நம்ம இப்ப படிச்சோம். ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் அப்படின்னு ஒண்ணு படிச்சோம். அதை அப்ளை பண்ணுவீங்க. From the woman who lives, which is gonna who? Which வராது. Who வரும். A person. We are talking about a person, not a thing. Who வரும். That is the error here. Very good. What is the error in 9th sentence? Ma'am, I have a doubt in eighth sentence, ma'am. Yeah. Please ask. Ma'am, they Please have be given more as louder, no? plural, ma'am. Sorry, I couldn't hear you. Ma'am, அவங்க plural கொடுத்திருக்காங்க ma'am. ப்ளூரல்னாலுமே விச் வராதுங்க. விச் வந்து ஒரு திங்குக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு நான் லிவிங் திங் அதுக்கு தான் விச் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம பீப்பிள் ஆர் பர்சன் வந்தாங்கன்னா ஹூ தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அங்க அது இஷ்யூ கிடையாது. ஓகேயா? 9th question ட்ரை பண்ணுங்க. Ma'am, whom will not come, ma'am? Who will come? வெரி குட், வெரி குட். இங்க whom என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Can you tell me the name of the person whom wrote the book? See, who அப்படின்னா யார் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல தமிழ்ல, அதுதான் அர்த்தம். whom அப்படின்னா யாருக்கு அப்படின்னு. ஸோ நாமினேட்டிவ் பிளேஸ்ல இருக்கிற ஒரு நவுனை ஒரு கொஸ்டின் யாரு அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படின்னா whom அப்படின்னு கேட்போம். ஆப்ஜெக்டிவ் பிளேஸ்ல இருக்கிற ஒரு நவுனை யாரு அப்படின்னு கேட்கணும்னா whom அப்படின்னு கேட்போம். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சீதா wrote a letter. இது வந்து சீதா அப்படிங்கறதான நவுனு, இது சப்ஜெக்ட்ல இருக்கு. இப்போ இது நாமினேட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நாமினேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இப்போ who wrote a letter அப்படின்னு கேட்டா who தான் கேட்போம். who தான் சொல்லுவோம். நாமினேட்டிவ் பிளேஸ்ல இருக்கிற ஒருத்தர் யாருன்னு தெரியல, சம் எக்ஸ் அப்படின்னா who wrote a letter தான் கேட்போம். whomனு கேட்க மாட்டோம். தட் இஸ் நாமினேட்டிவ் பிளேஸ்ல வந்து அது who அப்படின்னு கேட்போம். அந்த பிளேஸ்ல இருக்கிறது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா, கொஸ்டின் வேர்ட் ஆகணும்னா. அதே a letter was written by சீதா இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தா letter was written by whom அங்க வரும் ஆப்ஜெக்டிவ்ல. சோ ஆப்ஜெக்டிவ்ல whom வரும். இதுதான் டிஃபரன்ஸ். தமிழ்ல யாரு அப்படின்னு மட்டும் கேக்குறதா who, யாரை யாருக்கு அதுக்கெல்லாம் whom வந்துரும். ஓகேயா? சோ 10th sentence வாங்க. What is the error? For dinner, ma'am. Ma'am, myself replaced to be I. Yes, correct. Okay, let us move on to the next topic. Ma'am. Yeah. Ma'am, I have doubt in 9th sentence, ma'am. Yeah, come. Ma'am, ஒரே sentence 3 times the வரலாமா ma'am? அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் ma'am. அது கணக்கெல்லாம் இல்லைங்களே, வரலாம். Okay ma'am. Ma'am? Yes. அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ல வந்து ஒரு டேபிள் வந்து போட்டீங்க மேம், அது திரும்ப காமிக்க முடியும்? Yes, I'll show you now. S is singular, P is plural, near and far. முடிச்சிட்டீங்களா?
Yes, ma'am. Okay. We'll move on to the next topic, question tags. Question tags. Quickly make note, okay? Question tags are not complete sentences. Complete questions are not complete questions in itself. They'll be attached to a statement. Especially, they are used to seek the attention of the seeker. Seek the attention of the listener. I mean, types. One is positive question tags. Number two, negative question tags. The question tagsனா ஒண்ணும் இல்ல. தமிழ்ல இப்ப நம்ம பேசும்போது அவங்க வேலைக்கு போறாங்கல்ல, போலையா அப்படி கேட்போம்ல. போயிட்டு that is question tags. அவங்க போயிட்டு வந்தாங்கல்ல அப்படின்னு கேட்டு. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you. Okay, we'll continue. Positive tags. There are two types, positive question tags and negative question tags. Let us start with examples with respect to positive question tags. She is not working. Is she? This is a question tag. This is the question tag. Okay. Similarly, they had not gone there. Had they? This is the question tag with respect to the statement. Why it is positive in the sense we are not using not here. The not is in the sentence itself, but not in the question tag. The question tag which does not contain not, we call that positive question tags. Simply that. We'll see a table, okay? Eventually, we'll see examples for negative question tags here. We are reading. Aren't we? இங்க not வரல அப்பனா இங்க not வரும். Okay, so not வர question tags வந்து negative question tags. So நீங்க question tags வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Sentence வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க. ஏதாவது ஒண்ணு வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So positive question tags are positive. They will be without not. Negative question tags will be negative with not. With not. Okay. Another example is you will do this job. Won't you? Not. Okay. So the rule is very simple. Statement tag. When there is a positive statement, there will be negative tag. When there is a negative statement, there will be a positive tag. Very simple. Okay. இப்போ you have already seen என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு verb இருக்குல்ல, is அப்படின்னு இருக்குல்ல, அந்த is not ஓட வந்ததுன்னா அந்த not சென்டென்ஸ்லயே not வந்தது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் டேகா இருக்கணும். அப்ப நாட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதே verb இங்க யூஸ் பண்ணுவோம் with the subject, the pronoun given. Okay, that is the way, that is the structure, that is the formula. Okay, similarly இங்க not வருது சென்டென்ஸ்ல அப்படின்னா question tagல not வராது. The verb here had, the pronoun here had they. அவ்வளவுதான். இந்த questionல இருந்தே எடுத்து போடுவோம். Simply remember
Positive statement will have negative question tag. Negative statement will have positive question tag. That is all with respect to question tags. We will solve some questions. I want you people to answer. Yeah, answer the first question. Find error. Someone work this out and come with the answer. Ma'am, option D. இல்ல ஆப்ஷன் சொல்ல வேணாம். இந்த கொஸ்டின் டேக்குக்கே வாங்க நீங்க. The answer is amment is mentioned, but it's ain't I think. நோ. ஓகே கரெக்ட் தான். இதுதான் தப்பு. ஆனா ஆம் அப்படின்னு வரும்போது நோட் திஸ் டவுன். நோட்னு போட்டு நோட் பண்ணுங்க. ஆம்னு இங்க வந்துச்சுன்னா கொஸ்டின்ல ஆம்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு டைரக்ட் கொஸ்டின் டேக் இருக்காது. we use ஆர் ஆரண்ட். அங்க நாட் வரலன்னா இங்க நாட் வரும். ஆர் ஆரண்ட் அதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆம்க்கு ஆர் வரும். just make a note. Try 20th question. Question number 20. Come with the answer. Come with the answer. No error, ma'am. நோ எரர் தான் கரெக்ட். ஏன் அப்படின்னா நோ எரர் தான். ஏன்னா இங்க டிட் நாட் வந்துருச்சு. சென்டென்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ். tag will be positive and the same word will be used, did. And she, the pronoun for Shweta is she. It is right. There is no error. Try 21. Shouldn't we? Yes, shouldn't we should come because should is given and there is no not. The sentence is positive. Then the question tag should be negative. Not inge varno. Shouldn't we? Okay, try 22nd. No error, ma'am. இல்லைங்க எரர் இருக்கே. அப்ளை பண்ணுங்க. ரூல் அப்ளை பண்ணுங்களேன். கொஸ்டின் டேக் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ அதுல தான் ஃபோக்கஸ் பண்றோம். ஸ்பாட் Aren't they? ஓவராலா நம்ம ஆரண்ட் பிகாஸ் நெகட்டிவ் மேம் நன் வரதுனால ஆர் அப்படின்னு வருது. பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். none of the copy photocopiers are working properly. not வரல அங்க. அப்ப இங்க வரணும். ஓகே 23க்கு வாங்க. we already saw, no? just answer. ஆரண்ட் yes aren't வரணும். amனா aren't வரணும். 24th question. Hadn't they, ma'am? yes hadn't they வரணும். அந்த பீன்லாம் வரது தேவையில்ல. had இருக்கு. not இல்ல. இங்க had இருக்கணும். not இல்ல. not இருக்கணும். okay, we'll move on to the next topic. verb. verb is nothing but an action word. நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம், ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். action word. and when it comes to verbனாலே ஒரு something which is happening, action that is happening அப்படின்னா அது presentல நடக்கலாம், pastல நடக்கலாம், futureல நடக்கலாம். அதனால tensesங்கிற டாபிக் will come with verbs. basic tenses are present, past, future, and then there are many more. We'll see it in a bit. Okay, first starting with B form. verbல சில forms இருக்கு.
பேரு தான் இப்படி இருக்கும். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதே தான். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் பி ஃபார்ம். பி ஃபார்ம்னா இந்த இஸ், வாஸ், ஆம், ஆர், வேர், பீன், பீங், இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். இதுதான் பி ஃபார்ம். ஓகே, வில் புட் a chart here. Subject, present. Present na tenses mean பண்றேன். Present, past, future. I அப்படின்னு வர இடத்துலலாம் we'll use in the present tense am. Past அப்படின்னா presentல I am அப்படி சொல்லுவோம்ல, pastல I was. ஓகே, ஃபியூச்சருக்கு வரலாம் லாஸ்டா. ஓகே, செகண்ட் we, you, they, together. We'll use are in the present, plural வந்துருது இல்லையா, plural and second person அதெல்லாம் வருது. So are, pastல were. He, she, it, third person வந்துட்டோம். இப்போ first person, second person, third person. presentல is, pastல was, and எல்லாத்துக்குமே futureல will be தான் வரும். This is B form. Okay, note it down. Shall I scroll? Note பண்ணியாச்சுல? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Second thing is have form. In the present, if it is singular and plural, we use, if it is singular in the present, we'll use has. If it is plural, we'll use have. Past க்கு எல்லாத்துக்குமே had யூஸ் பண்ணுவோம். Number 3, do form. இதுல வந்து persons, with respect to persons பார்த்துட்டு போலாம். The person, have formலே person, singular and plural. I, we இதெல்லாம் வந்தா singularல we use have, pluralலையும். First person, second person, third person அந்த மாதிரி they அதெல்லாமும் வரும் இங்க. ஓகேயா, he, she, it, has, have. சிம்பிளி இதெல்லாம் நீங்க போய் ஃபர்தர் ஏதாவது எரர், ஸ்பாட்டிங் த எரர் ஒரு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் ஒரு கிளாஸ் டெஸ்ட்ல ஏதாவது உங்களுக்கு டிஃபிகல்டிஸ் இருந்ததுன்னா போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். பட் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு keep this exactly in mind. You should understand and leave it, and you should be able to apply. That is all is needed. Okay, we'll go to, Ma'am, yes, doubt. yeah. Ma'am, you have mentioned plural in that column and I mentioned have. And he, she, it, how that connect with the plural have? They வரும்ல, they have வரும் pluralனா. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ஓகே, ஓகே. அடுத்து do ஃபார்ம்க்கு போலாம். do form, third is do form. I, we, do formல என்ன வரும்னா do, does, did வரும்.
ஓகே, ஐ, வி, யூ, தே இது எல்லாத்துக்கும் வில் யூஸ் டூ. தேர்ட் பர்சன் ஹீ, ஷீ, இட் அப்படி வரும்போது வில் யூஸ் பர்சனலி தஸ். அண்ட் டிட் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஃபார் ஆல் த பாஸ்ட் டென்ஸ். அங்க ஹேட் எப்படி எல்லா பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கும் ஹேட் யூஸ் பண்ணுவோமோ அத மாதிரி இங்கே டிட் யூஸ் பண்ணுவோம். present tenseல this is all. Okay, we'll move on to tenses. Sign my tape. Tenses. Tensesல there are 12 sentences. Just have an idea, and while applying it you can go more deeper. Okay, there are 12 tenses. One is simple present. Two is simple past. Three, simple future. Four is present continuous. Past continuous. Future continuous. Present perfect. Past perfect. Future perfect. Present perfect continuous. Past perfect continuous. And future perfect continuous. These are the 12 tenses. Basically, அதோட ஃபார்ம் என்ன அப்படி தெரிஞ்சா போதும். அதை எப்படிலாம் அப்ளை பண்ணுவோங்கிறது எக்ஸசைஸ் சால்வ் பண்ணுவோம்ல, அப்போ அப்படியே நம்ம தரோ பண்ணிக்கலாம். ஐ டூ இல்லைன்னா ஒரு வேர்ட் பிளே அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். வேர்ப்ல தானே டென்சஸ் இருக்கும். பிளே, பிளே, வில் பிளே அதெல்லாம். ஓகே, இன்னொரு வேர்ட் எடுத்துக்கலாம் பிளே அப்படின்னு சொல்லி. ஐ பிளே. திஸ் இஸ் சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ். சிம்பிள் பாஸ்ட் அப்படின்னா இதுல சிம்பிள் பாஸ்ட் எப்படின்னா ஐ டிட், ஐ பிளேட். இந்த வேர்ப் இருக்குல்ல பிளேயோட பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து இந்த வேர்ட், அதனால பிளேட். திஸ் இஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட். ஃபியூச்சர் அப்படின்னா வில் வரும். டேபிள்ல கூட இப்ப பார்த்தோம்ல ஐ வில் டூ, ஐ வில் பிளே, தட் இஸ் ஃபியூச்சர். சிம்பிள் ஃபியூச்சர்னா. present continuous அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேப்பனிங் நவ், பிளேயிங். I am doing, that is present continuous. Similarly, I am playing. Past continuous na was varum simply. I was doing, doing continuous la irukano, that is past continuous. Past was continuous, doing something happening in the past. I was playing simply. இது அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகும். I'll do just one thing. do மட்டும் பண்றேன், do மட்டும். So future continuous அப்படின்னா I will be doing. Present perfect அப்படின்னா I have done. Pastனா அது had done. Some work which has been finished ஆனா அத presentல சொல்லணும். Those kind of things is perfect. அதுவே வந்து pastல சொன்னோம்னா you had. இதுவே future அப்படின்னா will be. I will have done. இதே perfect continuous அப்படின்னு சொல்லும் போது been வரும். அந்த beenன்னு ஒரு வேர்ட் இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணுவோம். அவ்வளவுதான். சிம்பிளி beenங்கிற வேர்ட் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் இன் past perfect continuous. Okay, I have been doing. Past I had been doing. I will have been doing.
These are the basic 12 tenses, okay? And there is verb forms of verb, which is very important. அதுக்கு முன்னாடி verb has two types, regular, irregular. ரெகுலர்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சே பார்ப்போம். ரெகுலர்னா ஆஸ்க், ஹெல்ப் அப்படி 2 வேர்ட் எடுத்துக்கலாம். ஒரு ed சேர்த்துனாலே நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் verb போயிடலாம். சே பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ed சஃபிக்ஸ் சேர்த்துனாலே பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துடும். Those kind of verbs are regular verbs. Irregular verbs, example eat, see இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். Past tense வந்து ate, saw, word change ஆகும். Those kind of words are irregular verbs. Forms of verbs. இப்போ அங்க there is 5 forms: V1, V2, V3, V4, V5. V1 is the base form, which will be in present tense. V2 will be simple past. V3 is past participle. V4 is present participle. தனித்தனியா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னா இல்ல. Applying is very important. As we do exercise, we'll apply these things. Relation V4 na என்னன்னா V1 plus ing always. V5 na என்னன்னா V1 plus s or es add பண்ணா அந்த word வந்துரும். இப்ப examples பார்ப்போம், புரியும். We'll see one example. Ask அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். V1, V2, V3, V4, V5. Ask அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Simple base form present tense. Ask. Past is simple past is asked. ed சேர்த்தோனேவே next form வருது அப்படின்னா it is regular verb. Okay, அதுதான் பார்த்தோம் regular irregular அப்படின்னு சொல்லி. V3 will be mostly the same when it comes to regular verb. இப்ப நம்ம first thing வந்து first example வந்து ரெகுலர்ல எடுத்தோம். ரெகுலர்னே எழுதிக்கோங்க. irregularly இன்னொன்னு பார்க்கலாம். V3ங்கிறது ரெகுலர் verbs கன்சிடர் பண்ணும்போது V2 is equal to V3. ask அதான் வரும். V4 ஃபார்முலா இங்க இருக்குல்ல, V1 plus ing. V1 என்ன ask, asking. V5 வந்து s or es add பண்ணனும் V1. V1 plus vs s or es. That is asked. Okay. இன்னொரு second example irregular verb ஒன்னு பார்க்கலாம். V1, V2, V3, V4 and V5. Let us take the word fly. Flew will be the past. Flown will be the participle, past participle. And V4 is same. The formula, apply the formula. V1 plus ing. Flying. V1 fly plus ing. Flying. V5 formula apply பண்ணலாம். S or es. V1 plus s or vs. V1 எழுதிக்கலாம். S or es. Flies. So this is forms of verb. இதெல்லாம் தான் வேர்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம், சென்டென்சஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். எங்க எது வரும்ன்றது இட்ஸ் நாட் a big thing. As we solve questions with respect to all this, it will come in handy. Okay, we'll move on to the next topic. இந்த next topic பார்த்ததுக்கு அப்புறம் we'll do some exercise and wind up the class. Okay, there's just one more little topic.
called preposition. The prepositions na என்னன்னா ஒரு sentence உள்ளேயே noun and pronoun other parts of sentences கூட connect பண்றதுக்கு other parts of sentences கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது ப்ரிபோசிஷன். ப்ரிபோசிஷன்ல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா வேர்ட்ஸ் லைக் இன், ஆன், at, with, into, along, since, for, beside, into, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ். இப்ப நம்ம பார்த்த எல்லா சென்டென்சஸ்லயுமே இந்த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். அது இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு நவுன் அண்ட் ப்ரொனவுன் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ்ல கனெக்ட் ஆக முடியும். அதெல்லாம் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்கு வந்து we have certain rules. Okay, we'll see basics about it and I'll send you materials with respect to tenses. Tenses க்கு இப்போ verb forms பார்த்தோம்ல, you should be familiar with certain word forms. அதுக்கும் prepositionsக்கும் I'll send you material. Just go through it and come for the next class. We'll solve more questions. Okay, let us go into it. Let us take in and on. என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும், கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எங்க இன் வரும் எங்க ஆன் வரும் அங்கதான் எரர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. யூ ஷுட் நோ வாட் இட் இஸ், வாட் இஸ் த பேசிக் டிஃபரன்ஸ். We will start with in and on. I reached, எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம். I reached school in time. Similarly, another sentence, I reached school on time. சிம்பிள் சென்டென்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இப்ப எரர் ஸ்பாட்டிங்ல எல்லாம் ஒரு இதுல கனெக்டடா அடுத்து வேற வேற சென்டென்ஸ் ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ் வேற ஏதாவது கொடுக்கலாம் வித் சம் அதர் மீனிங். ஓகேயா? இப்ப இன் அண்ட் ஆன்க்கு டிஃபரன்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். இந்த ரெண்டு சென்டென்சஸ்மே கரெக்டான்னு கேட்டா கரெக்ட் தான். ஐ ரீச்ட் ஸ்கூல் இன் டைம் அப்படின்னு மீன் பண்ணும்போது என்ன சொல்றோம்னா வித்தின் டைம். ஸோ என்ன டைம்க்கு போகணுமோ அதுக்கு 5 or 10 minutes ஏர்லியே போயிட்டோம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணும்போது தான் இன் டைம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஆன் டைம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி ஆன் த ரெக்வயர்ட் டைம். இதுதான் இன் அண்ட் ஆன்க்கு டிஃபரன்ஸ். when the sentence is giving some other meaning and in and on are used interchangeably, then we have to find the error. Okay, and also in அப்படிங்கிறது வந்து சிட்டிஸ்க்கு முன்னாடி, countries, town, month. We'll see examples. Okay, year, season. இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், ஆன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எக்ஸாம்பிள், இன் சென்னை, ஆன் சென்னை சொல்ல மாட்டோம். இன் இந்தியா, இன் ட்ரிச்சி, இன் ஆகஸ்ட், இன் 2014, இன் சம்மர், ஆன் சம்மர் சொல்ல மாட்டோம். ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் நோ இன் வில் கம், ஆன் வராது. அப்போ ஆன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா யூ ஷுட் ஃபைண்ட் த எரர். ஓகே, சிமிலர்லி there are a few things I'll send you ரொம்ப கிறிஸ்பா. I'll send you a table. Go through all the prepositions. You find difference between since and for. Okay, beside and beside. எல்லாத்துக்குமே differences வந்து find பண்ணுங்க. Analyze that thing and have an idea of prepositions. Okay, we'll solve some questions now and after that we'll wind up the class.
இப்போ grammar வந்து இந்த கிளாஸ்ல we have seen major topics of grammar. Okay, yet to see if clause and certain little things, but we can start doing exercises with respect to spot error, with respect to sentence completion and clause test. Okay, the upcoming 2 classes and all we'll solve more questions. There is no more classes, grammar classes. We'll just solve more and more questions. That is going to happen. And before winding up, we'll just try to answer this previous year questions. Okay. Before that, I have given you assignments in spot error, right? We'll solve those questions and come to that. Please spare the assignments questions. Okay, try to answer. What is the error in the first question? A cup of tea is Good, very good, very good. It is not definite. So a should come, because if it is not definite, the shouldn't come. It should be a or an. Cup, consonant sound is coming and the uyirelikal sound illa. So a da varum. Simple. So second question, what is the error? Please answer no, participate. Please answer. plural, ma'am. Students. Students, very good. Many சொல்லிருக்காங்க, plural வரணும். Simple. Third question. The teacher made the boys do the sum all over again. It doesn't make sense. Do should come here. Okay. Try fourth question. What is the answer? We have seen this many times. What is the answer? What is the error? Will not come. Little bit louder, please. More will not come, ma'am. Yes, more will not come. The more you work hard, the better you get. Better itself is in comparative degree. So more is not needed here. Fifth, Me what will is the not error come, here? ma'am. I வரும், ma'am. One by one now. Tell me the answer. What is the error in the fifth question? Me will not come, ma'am. I will be coming. Okay, instead of me, yeah, very good. Because there are 2 nouns used as a subject here. Subject அப்போ objective pronoun வராது. Nominative pronoun தான் வரும். I தான் வரும். Okay? By அப்படின்னு வரும்போதெல்லாம் தான் me, us அதெல்லாம் வரும். Objective placeல தான் வரும். Okay. Sixth question. We just saw We Shall we? we shall invite them, shall we? shall we வரணும். ஏன்னா இங்க shall not இங்கே வந்துருச்சு. இங்க not வராது. shall மட்டும் வரணும். And we அப்படியே வரும். Simply. Okay. Seventh question. What is the error? Please try, no. Is it Is going an to. NCC commander, ma'am? Come again. Is it R an வராது, NCC ma'am. commander, ma'am? ஓகே, இல்லைங்க. இங்க வந்து ஆன்லாம் வராது. த தான் வரும். ஒரு டெசிக்னேஷன் இருக்குல்ல, த தான் வரும். ஆனா அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆர் வராது, இஸ் வரும். ஏன் அப்படின்னா இது ப்ளூரல் இல்ல. என்சிசி கமாண்டன்ட் along with his cadets அப்படின்னு வரும்போது அந்த என்சிசி கமாண்டன்ட்லயே இது அட்டாச் ஆயிடும். along with his cadets அப்படிங்கிறது. ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து என்சிசி கமாண்டன்டா தான் எடுத்துப்போம். அதனால சிங்குலர் இஸ் அப்படின்னு தான் எடுத்துப்போம். இதுவே அண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க நீங்களேன், இங்க கொடுத்துருக்க மாதிரி ஆர் வந்திருக்கும். ஆனா அலாங் வித் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இந்த சப்ஜெக்ட தான் பார்ப்போம். ஸோ இஸ் வரும். தட் இஸ் த எரர் ஹியர். All these 7 questions are previous year questions. Okay, we'll solve little analogy and idioms question. There are only 4 questions. All are very easy previous year questions. We'll just answer it and wind up the class. Okay.
ஒரு அனாலஜி கொஸ்டின் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன்ல. ஒரு 2 இது குடுத்திருந்தாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இத A அண்ட் செகண்ட் இது B அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். அத சேம் ரிலேஷன்ஷிப் இன் சேம் பிளேஸ் எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கோ அதுதான் ஆன்சர். ஓகே, 72nd ஸ்பீக்கிங் நானே சொல்றேன். எடிட்டர் அப்படிங்கிற இந்த பிளேஸ் நம்ம A அப்படின்னு இதை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு B அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். எடிட்டர் ஏங்கிற இடத்துல ஒரு பர்சன் இருக்காங்க. அந்த பர்சன் பண்ற எடிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட், மேக் பண்ற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேகசின். ஸோ ப்ராடக்ட். ஸோ பர்சன் அண்ட் ப்ராடக்ட், person in A place and product in B place. Please guess the answer. D. D, ma'am. Yes, D, D. ma'am. D, முதல்ல ma'am. ஆப்ஷன் ஏல இருந்து போலாம். ஏல இருந்து தானே பார்ப்போம் எக்ஸாம் ஹால்ல. ஏல இருந்து போலாம். ஸோ A and B. Novel is a person. Novel persona இல்ல. It is not a person. Eliminate poem and poet. In A place, person should be there. But here, the product is here. So B eliminate பண்ணணும். C again, product is in A place. Eliminate A, B, person and the product. Okay, so D is the answer. Come to 73rd question. Just answer me. What is the C, ma'am. relationship between? C, ma'am. Yeah, good, good, good. அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க. See, many people will find this very easy. But யாராவது இது டஃபா ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போங்க. பிளேசஸ்க்கு A and B முதல்ல நேம் பண்ணுங்க. அப்புறம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. டங் இஸ் an organ which helps us to feel taste. So this is a sense. A ல வந்து ஒரு சென்ஸ் இருக்கு, நம்ம ஃபீல் பண்ற சென்ஸ். B ல இந்த ஆர்கன் இருக்கு, சென்ஸ் ஆர்கன் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதை அப்படியே கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணும். வாக் அப்படிங்கிறது an action we do with what? என்ன ஆர்கன்? லெக்ஸ். அந்த மாதிரி போங்க. ஓகே, ப்ளீஸ் someone answer question 25. Personality, ma'am. Option A, ma'am. Option D. Any Trust. other answer? Ma'am. Option D. Trust. Okay, okay, the answer is trust. ஏன் சொல்றேன்? See, dark அப்படின்னா டார்க்னஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். டார்க்னஸ் பார்த்தா ஃபியர் இருக்கு. ஓகே, டார்க்னஸ்னால ஃபியர் இருக்கு. ஆனஸ்டி, ஆனஸ்டினா நேர்மை. ஓகே, someone is being very honest in consistently அப்படின்னா we'll have trust. You know, honesty is a part of one's personality அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜ்லாம் இங்க அப்ளை பண்ணக்கூடாது. நம்ம அனாலஜி அப்படின்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் 2 வேர்ட்ஸ்க்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கோ அதே ரிலேஷன்ஷிப் எந்த வேர்ட், இந்த வேர்டுக்கு எந்த வேர்ட் கூட இருக்கோ அந்த வேர்ட் தான் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் the relationship matches. Okay, we'll go to the idioms. What is the answer? To hit the nail on head. To hit the nail on head. What is the answer? Find exactly the right answer. Okay, any other answer? You all Option said C, ma'am. Option C, Okay. ma'am. Option C, ma'am. Ma'am. Any other? Okay, the correct answer is A. நெத்தி பொட்டுல அடிச்ச மாதிரி அப்படின்னு தமிழ்ல கூட இது சொல்லுவோம்ல, டு ஹிட் த நெயில் ஆன் ஹெட். சி, ஆன் ஹெட் அப்படின்னு கூட பர்டிகுலரா கொடுத்திருக்காங்க. டு ஹிட் த நெயில் அப்படின்னா கூட ஷோயிங் த கரெக்ட் பாத் அப்படி சொல்லலாம். பட் ஆன் தி ஹெட் there is an exact goal also given there. So exactly அப்படிங்கிற வேர்டோட we can relate it. Okay, idioms வந்து we should read more on idioms. We'll provide you. I'll just download some materials and send you for idioms. Start reading on it, get familiar with it, and in class we'll do exercises with respect to previous year questions alone. We'll do 10 years previous year questions. Okay, with respect to idioms. We'll do one more idiom here. Just try. You all came close, very close with respect to this question. Okay, that's very good. Try this question. Take the spear. Spear na ET, a weapon. Take the spear. Now with the meaning, apply it with these 4
options and find out what is the answer. Option B. Seriously till the end. Option D. Okay, வேற ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் நினைக்கிறீங்களா? Option C, ma'am. Okay. See, இது take the spear அப்படின்னு சொல்றாங்க. Taking a weapon, okay, that means a weapon attacking us அப்படி எடுத்துக்கலாம். இல்ல we are taking a weapon by ourselves அதை எடுத்துக்கலாம், அப்படி எடுத்துக்கலாம். But option A and B doesn't make any sense with respect to it. Idioms will always, டைரக்டா ஒரு மீனிங் கொடுக்க மாட்டாங்க, இன்டைரக்டா தான் கொடுப்பாங்க. போன கொஸ்டின்லயும் இட் இஸ் இன்டைரக்ட், இந்த கொஸ்டின்ல இட் இஸ் இன்டைரக்ட். The basic thing about idioms is we shouldn't find for the exact meaning. Even the exact meaning, you are taking a weapon, the மாதிரி exact meaning கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you shouldn't choose that option. Okay, so we can eliminate these two options. Coming to these two, it seems close, but taking the spear அப்படின்னா we are taking the wound நம்ம எடுத்துக்கிறது. So full blame for something. This is the answer. Accepting full blame is taking this spear. Okay, we'll work out more previous year questions with respect to idioms and read the materials that I'm going to provide you for idioms. I'll send you materials for tenses, verb forms, and also prepositions. Okay, have a read on that and go through by yourself the degrees of comparison. Certain words, good, better, best. Certain words have different words in comparative and superlative degree, not just more and most. Okay, so go through degrees of comparison words and tenses, verb forms, prepositions, and come for the next class. In next class, we'll be just solving questions, and we'll be even solving questions of sentence completion topic la பண்ணுவோம், also clause test. Okay, and that is all for today. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah.